دمتي بقول يكرتا دمسي أنا برتان لك. Sorry, my DJ audio sagam yazia. انترفقوا بقوفتي جامو بزي قلي البند سنكلي نسخة وطعنا قلقاتو عاد ناس نتنعيات All right, we're live. Like, إنا بلون نبيلون تيتو أبغون بوتا ذلخات قراواي برتع تباراتع لاين محواي كي ولخان تاواي عدوات ولدين أسمر عبي قنا أب عالم زترفت نادا عد تاريخنا كل زيادة أما خل فقادا زقوم تحولتي عد زم عبيتي مقولات بوكات مسقنحتي عد ويزرازر مكواننتي ما يبقى بعتي مسعسع عايد اليوم كسر حزبل وحدا قرصبر فقيا قشي عتقوم دكخي كتم حايشي بس غير بازالام بسا نسرح إلى أسنانا نقصاين تقراين نسا نحدسا أبغور بوتا للخات قراواي مباركة تقراين محواي كيب وخان سواي Thank you. تعالوا أنا واو hello. Hostna Ephraim, Mike, بعلي مالتيو. ياو أجايشنا يكونن حواتنا خا ميكينا أتبركات ياو حد قلتات حد تاريخات حد خا عوتات كمون حوسيلو زنيه بعالم تمالي بقدر تمالي ياو زريهم من نجارات سلزنا حوسوس نابلنا خنا تصاوتوك منا بإنجليزية بتجرينيا ياو كمون استيرومنيا تقولوا تليكم حواتنا post غورنا خنبكورينا عربيا شكرا كنبلينا and now welcome. This is cyber part of Tigray. For those of you who heard me rumbling in Tigrinya, that is the official language in Tigray, our beloved birthplace for millions of us. So cyber part of Tigray is dedicated to provide you service in English and Tigrinya and somewhat in Amharic. But my focus often is in English, but we juggle back and forth. So I'm going to go with Mickey. It looks like he's busy, so I'm going to go with him first. he got Wow. busted. عندما ونبا قرو تمن انت تاي قمت يلي Go wait a minute, بك عندما متاك أين حتتن قرو ولا سلكا بقمت انت عريز ولا ولكا ممد من الناس قم يلن افريم مانجس سبا نصروا على حبيبه ومانجس افريم مانجس تبلك صح زي لقاقه مانجس يز ولا نازل ويا ما ناجس بس وليت النايم ندقو هي حلف زي ورس بسر انت ايو قدف اندو متكاكات زبال ነገር كله ميكي ليكو وداسي مريم يكون مخفلتي مخفلت دحيو ماشا قرص كلا قرص يبال خازقن خلاتنا او حدا دنبينا زلنا معناته ملس زيناو شرو يفوت نيرو ጮማን طماط من ميكرايا يورع نير لمو that's why قلعنا فانا زخزل سمع خلت سبات تايلو مني مسلكا باي ذا واي ملس ولا شرو يبلع عنبر تايش مولو زناي ምግብ መውሰድ አይ ቲንክ ኣብ ኢትዮጵያ ቆልዑ ዘማሃርኩም ተልኹም ኣነስ ኳኡ ይጻሕኹን ግን خلت ሰለስተ ዓይነት ምግብ ዝቕመጠሉ ታይሽም ኣሎ ከምዚ እናተሰባጠረ ኣወ ትሬይ ነገር ኮይነንስ ግን መኽደን ዘለዎን
شروفت حنتي قيح صبح دما بتيا قومن نجر ون خمات مصل 4 دين قال إنه يرن كاوتن سقورة سانجر هذا ما حنت بوتها لا لازم حنت تروح يزبل حنت قراص كان يماجن إذا كل زمانه قالتي مزحتك زي خما يملس الناس شروط راح يكون انت شروني بقوا زي بلعه دحراين احنا ويفتني كلاس افتا تقاس لزلنا افت مسرا بيت ونياو افتا بر مالتي بقى زي ولعن احنا نولع نيرنا بركي خمس بخانه يا بخاطر تولع عين سنة سرعة نقول عنتي قل لما عندي اللي مسلك بقدمه خمزي لايف آتينا تنكس حدا ود تالي مسلكها ويزرقهم قول عازم وسرو ملس زينا وزقدفن مصحفتي وحيت وانا لقيت التاللو كم تعملس كل حاونا الناس نفر زيون حاونا واي فريز غير كايو امو ابزي حدا حاونا مودو تبع حاونا سمندو مودو تبع حاونا سي صحافه ነገር نيتو ميكي أبي قديت كعكالة إذا كلها ميكي هذه كوي مثلاً هو نقصي أنا سلزل زل زملت أتينا لما التي ريخة لم سمع لمون حدا عركيتها اللي مسلكاتها مساس سالي وا زغل عقل نملس تنير روسي يحلنا عم حارنيا تمار كاي ولا هو ما عندك كوي ايه عبير كيف اللي يتنسر انت يقول بركات لو ما عندني ميكي تتحيس كايو No. It's a boy. That's تايم مسيلكم معوات كل جزء نتو أودينسنا لبعض تناول قرب سحاق قوم نجر كل جزء بسحاق بقوم نجر ندي تقوم نجرون لذي عينة الجمامرات سبويو نتحو أودينس ديفرس كنقول بالله بزح إنفورميشن بروسس لذي جبر زلوا نوعلو تنكتبون سلزلوا نايلو ما أنتي open خويننا مستو أودينسنا بسحاقن بخستان كنجي مرتلنا نحنا ون الناس حقنا بحكي نسحق كلنا دما تنا عندنا شجرن مكران حبرته سمنان زخر زلو رسعنا معناته يكون بقوم نجر نازتنا سخاتمون بصراحه وعلكم بستفاله أبناء بيتسب زلو سجمن روحوان عدن كمزي لبي راخبنا كنزاته قوم نجر دما أما خلنا حوسنا كنخير سلزدل نمبر كتب عندنا زلو شجر ذا سحقن زي مخانو نتردأنا هنا فزي أتليس اللي لو ما عنتس نتو أورينسنا كما غيرنا فشخته قرب سمايل كنمس قالوا بزبل ملكعنا لومي بس حقن والكامن جميرنا يزلنا كن تقوم نجرون مسؤك قتليو ميكي جنا نبي حمد سلكي تزيد مساكو كل صاغ مصتنرا سمع تراكي قال لي مثلا اونلاين زي ما هذه تويتر تمر لها هذا قصه باقدف سبعي ጨኒቆ ወይ ዘለኑ عند قاسين فيسبوك تراي كويس فلت تقال بسرو سرح زي له 3 عامات مول من سرح ነገር የለም زي كمنግስት ቤተ መንግስት محداس nothing سرح خوركور امبر سماهير امبر كوركور مخان مس ኢሳያስ مزبو ناينا تاي زبلا حنت عباي سميت سواي هايله مريم سكواتن ملس زرسعن صحفات النار عدي مرحنا يرزقن كلنا قاصلون ممرح سيني لما عباي سميت كاي
حتى ነገር ረሳዓ ድማ ባዕሉ እውን መጨረሻ ተቃፂሉ እዩ ኤግዛክትሊ ካውዳ እንታይ ታ ባልብኮ ተቃፂላ ብርእሲ ዳን እዚ ሞ ንሕና ነቃፅላለና ድማ ታዝተረፈት ሰይወደይ ተባሂልኩም ኣለኹም ሰይወደይ ሓቂ እዩ እሞ ዳ ኢሳያስ ምሂርዎ ዳ ኢሳያስ እኮ صحف የብሉ መጽሐፈ የንብብ ሕገ መንግስት የለ ሕገ ጽሑፍ የለ ሕገ አራዊት የለ ሕገ ዝጋብሔር የለ በቃ ሕገ ኢሳያስ ትበሃል ሕገ ሰይጣን ያዘላቶ ካብዚ ታሪክ መሃሪ ይኽእል ሰብዚ እዩ ትጸገም ኢማጂን እንግዲህ ብዙሩ ደናይ መለስ ጌታቸው ሰፋ ሒዝዎን ከይዲ ዝብሃል ካበጀን መጽየን ናይ ፍልጠት ስማዕ ናይ ፍልጠት መፍለቅ እኮ አክሱም እዩ መለኮታዊ ፓወር ዘለዎ ትግራይ እዩ ስለዚ ደብሪ ጸለዎ ጌታቸው ኣለዎ ጻድቃን ኣለዎ ስኻለካ ሁላትና ኣለና ካው ዘይሕሽ ትግራዋይ የለን መቸስ ንአብይ ተኪኡ ክመርሕ ዝኽእል ዋላተን ሽጎየንቲ ዘይጽሕፋውን ኢትዮጵያ መማሓደር ኣይገርመካን ካው ብዝሕሽ ገርም ነገር እዚም ዕዋላታት ኮይም ስልጣን ሒዞም ተኾንካ በቃ እዚ አራዳ ዝብሃል ስትሪት ስማርት ዝብሃል ዓይነት ማለት እዩ አስኪዖም እዮም ኣትዮም በር በምንም ተኣምር ዘይምልከቶም ቦታ እዚኦም ግን ካብ አራዳ ዝዋሱ እዮም ኣነ ግን ልገርመኒ ካብ አራዳ ሓሊፎም ናብ ሓራድነት ተቀይሮም ኣነ ግን ልገርመኒ ብዙሕ ግዜ ናዙ ሰብኣይ እዚ ክዝረብ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዙ ጅማ ከም ዝተወለደ ግን ናይ ኦሮሞ ታይስሙ ዘይኮነ ብዙሓት ኦሮሞታት ይዛረቡ ብዙሓት ሰባት እንደገና ኣማጻጽኡ ብጣዕሚ ዘጠራጥር እዩ ኣነ ብዙሕ ነገራት ሰሚዐ ብሓቂ ብዘይ ገድስ ኤርትራዊ ምዃኑ የፈሊጠ ኣዲኡ ኤርትራዊት ከም ዝኾነት ኣቡኡ ድማ ኤርትራዊ ከም ዝኾነ እዩ ኣዲኡ ኣብ ካብ ብደንቢ ሶርስ ዝኾነ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ግን ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ድማ ዝዝረብሉ ከም ኦሮሞ ከም ዘይኮነ እዩ ኣነ ዝሰማዕኽዎ እዚ ሰብ ኣዲኡ ኣብ ሓደ ባር ትሰርሕ ነይራ ኤርትራዊት እያ ኣብ ጅማ ከባቢ ካብኡ እንታይ ይኸውን ኣብኡ እናሰርሐተላ ኣይዶኖ ሚኪ ጎናፍር ዝበሃል ኣውቶቡስ ነይሩ ናይ ካብ ኣስመራ ዝመጽእ ጎናፍር ስታዮ ሓጂ ዓብዱ ከልመረ ዝበሃል እዚኦም ናይ ጣልያን ዘመን ሰባት ኢኹም ትፈልጥዎ ቃጽል ወዳ ዝሽፈር ይርያ ተፋሊጥና ኣለና ሕዘበይ ናይ ዘመን ከም ዘለና ኮሚስታተር دهار كنكا شفر يريا دهار تعال تجزا زوال عزيادة يايبل دهار تحضر زوال عايت الناس دهار مستتنسى زو سوايته تمليسو وتنيس اللخوكو وأنا دا بعد حدار عندي ما كجبر دهار سوايته دناقيتو لابي يمسا أشعيتو ريخام بزحتهم إيرتراويان أبي جمع خبابي بحرشة أبي كومبوليشة خبابي أو هوتيل أبي نقدتها بزحتهم نيرو دهار حدا بعد الهوتيل أبي كومبوليشة زفلت نيرو مر لا أوك وسدايلو أو مس وسدا أنتي مدهن تبهال قال عد جرا تجراويتي تفالت مستات جراويتي كتفالت كلا أو حدا جزاه خوينن تكارين نبلا مدهن تايتبلا أو جمع بونا كأرخيدية إذا تولد لنا نشتى كتما تايت بهال رسعي خزي أجارو كم زت قلتوا بزحات تجارو ناخدو قدم بونا عقو ونتلو أخلم ساعات أدو بونا كأري خد نيرو لهار إسا بونا كتأرد تخيد إذا أنا دا أبي قريف كنت خدي أنا هون مساخة خدي يتبلا حبيرا لو أجارو يخدها أزي أو أجارو كخدا تلوه مدهين ياو قلتفتي قال عد قراتي يا نيرا أكتبنا مقراتي من يوم زم بقول بحال سواي غصروه وزيادة بعد تنستي نفس الصورة تاي كتأري أو جزاه وين يخبرنا تفلح اللي قال ما ليه ولوه أو زغلعاء يولد مالتي مستولده
እንታይ ይኸውን መሲልካ ምስ ተወለደ መድሂንን ዛ ትግራዋይትን እተን ኤርትራዊትን ይዕብይኦ ካብኡ ራብዓይ ክፍሊ እናሃለ ኣዲኡ ትመውት እታ ትግራዋይቲ መድህን ተዕብዮ እዚ ቆልዓ ኣሻዓይቱ እንታይ ይኸውን ብዚ ኦሮሞ ከባቢ እዞም ናይ እስላም ሙቭመንት ይመፅእ ጀነራል ሓየሎም ላብኡ ይኸይድ ጀነራል ሓየሎም ላብኡ ክኸይድ እዚ ወዲ እዚ ትግርኛን ኦሮሞን ብደንቢ ይፈልጥ ኦሮምኛ ማለት ኢና ኦሮሞ ኦሮሞት ህዝቢ ይመስለኒ ኦሮሞ ላይ ይኽእል ኦሮምኛ ድሓር ምስኣቶም ኮይኑ ኣስተርጋሚ ይኸውን ኣስተርጋሚ ኮይኑ ምስኣቶም እናሰርሐ ከሎ ድሓር እቲ ምሽኖም ያው ከምዚ ትፈልጦም ምስ ወድአ ጀነራል ሓየሎም ሳክሰስፉሊ ኣበይ ሓዲኩም ንትኸይድ ይበሃል ድሓር ሞ ንውሰዶ ኢሎም ኣብ ናይ ሬድዮ መገናኛ የትይዎ እና the rest is history ሉዩ ተደጋጊሙ ግን መጨረሻ እንደገና ታለዕበየቶ ሰብ መድሂን ትግራዋይቲ እንድነ ኮይና ዘዕበየቶ ቤተክርስቲያን ሃፍታም ኮይና ቤተክርስቲያን ኣስሪሓ ኣብቲ ዓዲ እናሃለየት ኣየና እያ ናይ ኣብይ ኣደ ኢሎም ሓሪዶምዋ they killed her yeah Are you serious? yeah እዚ ትክክለኛ ሂስትሪ ልኡውን እዩ ምስቲ ናይ ጎረቤት ዲክታተራዊ እንዲያውም እዚ ሓደ ደራሲ ናይ ሻዕብያ ዝነበረ ስሙ ረሲዕ እዩ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ብዙሕ ኣብ ደብረ ዘይት ዝነበረ ወዲ ፐርፌክትሊ ኣብ ኣስመራ ክኸይድ ተሎ ብደንቢ ብናይ ኤርትረኛ ገይሩ እዩ ብደንቢ ልዛረብ ባዕለይ ሰሚዐዮ I was so surprised ኢሉ መን እዩ ስሙ ሃበኒ ሓደ መፅሓፍ ብዙሕ ግዜ ዝፀሓፈ ስለዚ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ እውን ኣማፃፅኡ ብዙሕ ለይተዘረበሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ብፍላይ ምስቱ ዲክታተራዊ ናይ ህግደብ ስርዓት ሓደ ከዘራኽቦም ዝኽእል እዚ ምዃኑ ብዙሕ ኣይተዘረበሉ ግን ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ይዛረብሉ እዮም እዚ ኦሮሞ ኣይኮነን ምስ ናይ ኦሮሞ ታይ ስሙ ከም ዘይብሉ እዩ እና ንሕና እውን ኣብዚ ንጥፍ ዝበለ ክንዛረበሉ ይግባእ ባህላ እየ ስለዚ ብሓቂ እቲ ናቱ ባክግራውንድ ቨሪ ሰስፒሽስ ብፍላይ ኣብ ተወሰነ እዋን ብዙ ናይ ዲክታተራዊ ስርዓት ዘለዎ ርክክብ ካብ ዓልየት ዝመፀ እዩ ባህላ እየ እና እዚ እታ ዝፀሓፋ መፅሓፍን ዝገብሮ ዘሎ ሕዚ ተግባራትን ይመሳሰል ዶ ኢልካ ትሓስብ ወል ሓደ እቲ ናይ ፕሪቸር ወይ ናይ ሰባኺ መሰረት ገይሩ ዝተፃሓፈ መፅሓፍቲ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተሰረቀ እዩ ፐርጀሪ ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ናትኻ ሓሳብ ተለይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኣምፂኻ ከም ናትኻ ጌርካ ምቕራብ ከምዚ ዓይነት እንደገና በተደጋጋሚ ናይ ስርቂ ናይ ኢንተሌክቹዋል ፓይረሲ ዝተፃናወቶ ሰብ እዩ እወ ተስፋይ ገብረአብ የቀኒለ የማንኤል ሓዲስ ናይ ተስፋይ ገብረአብ እየ ክብል ስሙ ጠፊእኒ ናይ ተስፋይ ገብረአብ እውን ቨሪፋይድ ገይርዎ እዩ ሰብ እዚ እና ባይ ዘ ወይ ኣማንኤል ናትና እዩ ብደንብ ኩሉ ዝንቀሳቀስ ሓውና እዩ እና ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ናብቱ ናትካ ሕቶ ንምምላስ እዚ ሰብ እዚ تا مجمرة هون كذا كذا له تا مجمرة صحافة مصحف كريميا مركبنا قال ملت بال ሰዎች የሚፈልጉትን እያሳየ ገደል ውስጥ አስገባቸውና ገደሉን ሳሩን አይታ ገደሉን ሳታይ ገባች ብለህ አሹፍባቸው ገለመለት كم زول خو خايخا مايكل افريم سوري بناء على حسب حنت التتحف مصحف يلي ناي سرقي كاب سرقي كاب تفالالي مصحفتات وسيدو كمناتو غيرويو خلي يقرا يتو حدا ناي كم هنري كيسنجر لتزاربو قدم خزي
كمناتو غيرو شمديدو كزارب كلو كعنده هندي عينت ناي بوليتيكا خسرت كم زبصلو فلت سلازي انا بحكي زو سبزي intellectual capacity هاليو بعلو صحفو زبل حلمي يبله بسركي يو كل نجار لك كم تو ديجري قد ما خذ كم زتبهلنا يو رز بحمشت عمت بي اتش دي كان شامناي تاع حمشت عمت بزي مل اي دونت نو لذي انا كابزو سبزي بحكي مايك افرم intellectual capacity هاليو حسب نايمن منص بحري الله إلى أي قمة كلون أي خلل. Okay. Well, that's good. Times قرن نجاري. ناي. Why? عطايا. جوجل حاسس كمان سهوا تتما تفعلها. إيشي. ما ميكي وصل كان تاينو يحس قال لا تخلها كونكتيفيتي اني وحسرات النهاية ان مايك سمعك الله ميكي إنترنت كوي ولا ناي غوربيت كوي تكم ناي غوربيت واي فاي ناسر أي تكم أنا تايو ده عن ميكي أويكس زمت I think كوناتنا audience نايزو سباي أماتسان كوناتاتون تو audience كفلتن كمارامرن قدنتي خون نحنا كساع زخت فوكس غيرنا يزلنا أفتو سروحيو أفتو ماننتو بزح جزء تمته هبنا مرمرة جبرنا لون لذي تو لومي كم زرخبنا يحسب مستوناتنا حبرة تسب ناي سايبر باور خدلتي الشركة نقبرت لنا نابع لها تمول مرمرة كتقبروا بذا قاطع مزيبون كنا تحسسوكم من دلينا لذي زيو نحنا سمعنا نحنا زرخبنا يوم على تأي Yeah, by the way, أنا وانا زحتت قهات مسحف كما يلا زحتت قهات نعم نقدر تعيسي كم جمرات هيزو أمادن مينستر نهالو ناي جنزة حسرة يقولون يسبال سواء أمادن مينستر نهالو مولن على إثيوبيا زلوا ناي مادن تعيسمو أبتحتينير وركبل سافاير بل ناي وركتات مادن بل مولو مالتيو أبتحتقول صورينير ناي مادن مينسترينير نزي እንደውም ብዙሓት ሓቂ ይሁን ሕሰት ይሁን ይውራዩ ምንም ፎርታ ነገር የለን ከም ታይስ ሚገርና አሁን ዛሬው ነገር አይኮነን እምበር መጀመሪያ ናይ መቀለ መርከብ ኢሳያስ ፈቅደሉ ከሎና ቻይና ሰዳኸሎ ብዙሕ ማዕድን አቢሉ ብስሩ አካውንት ዝኣቱ ገንዘባት ብኣብይ ሽም ይሁን ብናይ ባዕሉ ኣዕሩክቱ ሽም ይሁን ብናይ ሰበይቱ ሽም ይሁን بناي منغستي نمنغست زمص ገንዘቡን بناي መንግስት አካውንት ይጎብሮን ይባል ሰባይ ናይ ገንዘብ ሽግር ይው በጣም ተፈለጠ ቢሊዮነር ይባል ከፍተመለው ዝባሉ ቢሊዮነራት አፍሪካ ሓደ ይባል ከመይ ከም ዘንቀሳቀሱ ክርደነ ይኸድ ወላ ትዝክር እንደርኮን ካናይ ሱዑድ ዓረብ መጀመሪያ 300 ሚሊዮን ዲገለ መለኾ ሆሎ ኣብ ናይ ምንም ባጀት ኣብ ናይ መንግስት አካውንት ያአተወ ና بمولهم زنقاساقسم أكاب أواسا سلاماو سلفو قبر كله بنسيات نفتي كخود كله بمولو باجت بعلون بناتو محاورون زنقاساقسو يزبال تعميز كرنا well نتايل لو مسيلك أبزي كمزي زولو سبات بزي حدا نقر أب ناي بوليتيكا ناي سلطان رخاب أي وصون ناي زمعاد زياتهم ياو ኣብዚ ዘለዉ ናይ ስለላ ድርጅት ስም ቋረቆ ሕና ተዛረብና ካብ ኢሳያስ ጀሚሮም ነዞም ዝንዮም ናይ ስለላ ድርጅት ዝተመልመሉ እዮም ኢሳያስ እውን መጀመርያ
ኣብቲ ናይ ካልሲ እዋን in the early 60s ናይ ELF ልምጥፋእ ብጃንሆይን ብዝናይ ዝዓዲ እዚ ናይ ስለላ መርከብ ተመልሚሉ ዝሰርሕ ከም ዝነበረ ብዙሕ ማስረጃታት ኣሎ ወደፊት እውን ማስረጃታት ክነውፅ ኢና ኣብ ቃኘው ስቴሽን እናተመላለሰ ሓደ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ምዃኑ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መራሕቲ ብላይ ሓደ ነገር ኣይመፁ እዩ ማለት እዩ ዙና ዝዓዲ እዚ ዘሎ ናይ ስለላ መርከብ مساعتهم تحسوا زلوا كل لاتين أمريكا كابسادام جمير خارة نوريغال بحال نورا مولا زمنا إذا عد زياتهم أفعلتهم أفصلت عن زوجيه لذي زو سبزي ون at one time بفلاي نظام ناينا كيف نظام عد زياتهم سبوا ناي مسناي عارف مو كوي أو يكون تحطي أنا هذي بركة حوي هذي نهرجع بزيوم يمتي مجمرة أبوه من دمتي مجمرة ون بركة سموني زارون يرو من جو أما قالوا هاي الزجاج أخي وبركة سمون تأتي بالنيرة زوم عد زياتهم زجورو زلوا إنتر فرانس مجمرة نسخ مسؤول نمو نسخ مستعجر مو ثاني أنا سنة ثلاثة زخنت مسألة دواء كتفند خلاتها تأسمون FBI مرمرو ولا بحال كله شعور بزعوا لعلو النت زل على سبيله إثيوبيا لعلو النت تدفيرو زولا سبيله شعور تدفيرو لعلو النت نا إثيوبيا FBI متيو أمنا يتم أمنا إثيوبيا history مبارك وقا ناي مقتلتي مقرح وقبرون لهول بمن الزيناوي لأنه كيتا جوزفا ولي أو سلستوش تمعالتي أم تقعداتي رمومتهم فقط لذا حسوسة بس مرة من قد يوم رخيوهم لا بتعم انت عينت انتليجنس خمزة لو إثيوبيا شعوب بتعم تلنا تايسوينيا هذي كم غيرو كم عينت من قصة أسن دا جبران هالو بأتوم ينافس الآن مسيوم دهرت ما هيدو هذا جن definitely قوام ولو يوم يخصوا ولو ناوت أبو داي منسترون humanitarian access أي كفت كان يقول تجرايون أمهران إيرترانون كوتشالو يقولون نا بزيسي تخدلي وز جبانة جر already سلت تجبرنا يأكل يوم زلوا زلوس ويس بخمية خاطري عند هالراهم كوين عند هالبعاتهم مسيسين من تحت حزر في زبور ولو ويس تكايدوس لزي فوتو ووديو يلقى تحسب والله من أبزوان زي سبيكولاتين كم جبر النخل عدا تزول خيو مسكلة دباباي أنا بعلو بلانت لجور وهلاي مخنياتهم تناثنا أو بحرت حويس له بقللو سببت كوس قالوا الخل كونتات نيرو مالتي جن زي سقولها بعلو زجور يزبل دمدامة يزلني مخنياتهم victim كوينو كقرب تزكايد زنبرة ناي بوليتيكا لمسمع لا أي قتل يوم TPLF لا أي كبل يوم زبل مور كتلوه مور لعنده resistance تجاوز ناي بوليتيكا يو بهلاي أنا بنفسي بر بخالي خونون أي خلن معلاتهم زجوروا واي definitely ده حد ما كم زلك تمال زبل كايو أما ما يكادر عينة نجري كايو أما يكادر إلى مبزحته يتقوله تقرأيه مبزحته زموته تقرأيه جن تم محارب أفتقينات زموته فوت على باش لك بنايت في اللي في حيل كم زتقاتلوا غيرها أما سجريف غيرها المقرأ زتجبره ناي بوليتيكا شرحي إيو هزون هم عينة نجر ناي بوليتيكا صواتا victim لمثال زجورو يلاقي إذا أمن أنا بنفسي سلزي تناي أمريكا FBI investigation لمجبارون خنيلو لاتهم دراج لمجبار زجورو ناي بوليتيكا شفتيو سلزي وعلو حديرو نتاي ممتيو منم نجر
ውፅኢት ልመፀ ነገር የለይ ኣብኡ ዝነበሩ ምስኪናት ሰባት እዮም ኢሎም ቀጣቂጦም ንሕና ኢና በሉ ኢሎም ብግዲ ቀጣቂጦም ኣዕሚኖምዎ ብድሕሪኡ ምንም ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ሻጥር ልፍቲ ፒኤልኤፍ ወይ ፒአርዲኤፍ ብትእዋን ንምፅላም ዝትገበረ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን እሞ ሚኪ ኮኔክሽን ኣበይጎ ስለ ዘሎ ያው እስካብ ዝምለስ ኢልና ኢና እቲ ብቐሊ ጀሚርና ነርና ግን ከይነን ኮመንታት ኣሽሙ ንግበር ኣፕዴት ሓደ ዜናታት ሓድሽ ዜና ዝወፀና ሓደ ነገራት ሕፅረ ሕፅረ ቢልና ክንረዳድኦ ዝደለይኹ ያው ለማዓንቲ ናይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኦፊስ ዋይት ሃውስ ማለት እዩ ተዛረብዎ ዘረባ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ዓዲ ማለት እዩ ናት ዝስራሕ ዘሎ ግፍዒ ንሱ እቲ ዋይት ሃውስ ዝበሎ ለማዓንቲ በረካት ያው ተኣፕዴት ኣለካ እዩ ሕፅረ ቢልካ ንሱ መልሲ ሃበና እሞ ካብቲ ቪድዮ ክቅርብ እየ ኤፍሬም እውን መልሲ ዕድል ንክንዎ ፅቡቅ ብዚ ናይ ኢሮፕያን ዩኒየን ክጅምር ለማዓንቲ ያው I think we should be able to speak in English for a while and then we'll translate it in English. The European Union Ethiopian relation. European Council concluded today that stress the strategic partnership and EU. They have a deep concern about the situation in Tigray region and also they stress Ethiopia is currently in a complex domestic situation with the implication of the greater region. As Brussels, Belgium, today, March 11, I think the Council today adopted conclusion stressing on the one hand Ethiopia's important role as a strategic partner and a key multilateral actor, and on the other hand, reiterating that the EU is a great concern regarding the situation in our Tigray region and in a wider region in that area. Ethiopia is currently, as I said, in a very complex domestic situation with a major implication of security concern in that area. The armed conflict in the Tigray exacerbates tension in the Horn of Africa. Further military escalation and long-term instability must be avoided. They said, I don't know how it's going to be avoided. But also they reiterate that the EU also notes the far-reaching democratic transition process Ethiopia is undergoing with important political and economic reform being implemented. For that reason, they suspended some of the loans, some of the aids that Ethiopia was receiving as a bilateral. Some of the countries that Europeans are trying to help to implement a democratic and economic transition. And this is from the European Union and also the Biden administration. And thank you for listening to us, for becoming a voice for the voiceless and for the victim who are not able to voice their concern. As it is noted, he's cutting electricity, Abiy Ahmed is cutting deliberately electricity, water, and all the basic necessity for life that sustains life. And one of them is electricity and also internet connection to silence the atrocities that is being committed in our Tigray. And Biden is elevated our concern to higher level, as it is known for the first time in the history of the United States as an elected president. The first 100 days is only focused for domestic and for European concern. For the first time in the history of the United States, they had put the agenda of Tigray because of the concern of the humanity that is being waged against those innocent people. So we are in depth
we are appreciative the humanitarian concern that this administration had done for us. And what matters in today's world is the voice of the United States. And we have the voice, and the administration heard our concern, and hopefully they will take a major action in terms of elevating their concerns to wipe out those invading forces of Eritrea and Amhara from the Tigray region. So this is what is in the news today. And as far as United Nations Security Council. So let's hold off on that. Let's stay with the video. And then we'll come back to the United Nations eventually. But I'm going to show like a short video what the White House say today. I'm going to have Ephraim a chance to respond, and then we'll go to the United Nations concern. White House Press Secretary Jen Psaki. Can you guys hear that? The United States wants a full and independent investigation into human rights abuses in the Tigray region. So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue. Secretary of State Antony Blinken told a congressional panel Wednesday the situation in Tigray is unacceptable and must change. We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out, and a force that will not abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in Western Tigray, that has to stop. The volume is so low. Billion Tigrayans are now dependent on food assistance because the conflict interrupted the harvest. Rights groups say humanitarian access to rural parts of the Tigray region has been limited. But the Ethiopian government argues that access is a sovereignty and a security issue, and UN teams are not free to go wherever they please. This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move. But they indulged themselves to kind of adventurous expedition. The U.S. ambassador to the United Nations, Linda Thomas Greenfield, said the hunger crisis is man-made, adding she used that gender designation deliberately. We call on all sides, and I stress all sides, to stop the fighting and allow this man-made humanitarian situation to be addressed. Secretary Blinken said Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed was an inspiring leader who was awarded the Nobel Peace Prize. But now he needs to step up to make sure his own people who are suffering are getting the protection they need and deserve. Cindy Sain, VOA. All right. So I know it's a long topic, but Ephraim, in a short, just staying on that topic, and Abiy Ahmed, it's almost like people still call him a prime minister. I can call him a prime minister, but an elected prime minister of Ethiopia. So given what the White House said, and that was one of the clips that I showed you guys, but there's another one that I will bring it later. Can you summarize and tell us like what you think, what we just heard? Yeah, I mean, the unelected Prime Minister Abiy Ahmed, who was completing the term of the previous Prime Minister, as you all know, Hailemariam Desalegn, who stepped down indefinitely delayed elections that were supposed to be held last year, using COVID as an excuse. His term officially ended October 5th of last year. So Tigray proceeded with holding their own regional elections where over 2 million voted this last September. So in the Ethiopian federal government deemed Tigray regional election as unconstitutional. Well, the Tigray regional government deemed a term extension after October 5th is unconstitutional. So the issue between the two Tigray regional government and Ethiopian federal government are political in nature and should have been resolved politically. So they know already about this. So
when I came to today's U.S. Secretary Blinken and Linda Greenfield and the White House Secretary, they have concluded that Abiy Ahmed has been committed crime in Tigray. So specifically on this case, I think the declaration or the statement that was released today and previously, especially the Secretary of U.S. Ambassador Mr. Blinken has emphasized twice, 3 times that the Eritrean government should move out from Tigray. Not only the Eritrean troops, but also the Amhara militia. So those are the main things, and we need to focus. We need to focus about the start of the war. TPLF or Tigray regional government did not start the war, and they already know about it. First of all, we had a disinformation about the war starting, about the Maikadra crime, about most of the disinformation. Those are getting clear now. And American president, American secretary, and the European Union are aware now what's going on. So I can say about the communication blackout in Tigray. I can say about narrative and misinformation. I can talk more about the genocide and war crimes later on if you give me a chance. Thank you. Thank you. So I think, so the critical point that I'm trying to kind of like for us to emphasize is the fact that it's gotten to the level of the President of the United States. He's no longer using just the UN ambassador, the U.S. ambassador to the United Nations, the Secretary of State. There was a press secretary, the White House press secretary. I mean, what does that tell us, Mr. Barakat? If you can just like take a minute or so to just that clip that I show. I'm going to have a longer clip that she stated what she stated today. But what does this tell us in the first 100 days you mentioned earlier, the action that President Biden has actually really taken? Yeah, thank you, Mike. First of all, let me stress a little bit how it is important the voice of the United States in the Security Council. As you know, Ambassador Linda Thompson, her priority was the Tigray genocide and humanitarian disaster that is being perpetuated by the Eritrean and the Amhara, and also by the administration of Bilsagina, whatever the Prosperity Party. That is a concern that all international organizations and partners of the European community are talking about. And we are grateful for their voice. But what matters is the voice of the United States in the world. Having the support of the United States, I think that we should also note that I want to say that the International Criminal Court, ICC, has no mandate to prosecute, as we said before, Abiy and Isaias, unless requested by the United Nations Security Council. The reason is that Ethiopia and Eritrea has not joined. Let's hold off on that for later. Let's just stay on the U.S. just for folks right now, because I got a clip that I want to show you. We will go to the United Nations eventually, but let's stay on the topic. Yeah, because that's the important that I want to connect, that the voice of the United States in the Security Council has much greater implication to prosecute those two stages. That's what I was trying to make a point. Got it. Thank you. So I have the actual clip that what the press secretary, the White House press secretary actually say today in full. I apologize earlier. I was showing the Voice of America, but I want you guys to listen to this, and then we can tie after this with the United Nations, which is what's going to lead us to.
Sure. The administration has repeatedly engaged the Ethiopian government on the importance of ending the violence, ensuring unhindered humanitarian access, and allowing a full, independent international investigation into all reports of human rights abuses. As you noted, Secretary of State Blinken has spoken to the Ethiopian Prime Minister twice to emphasize the United States' concern about the humanitarian and human rights crisis we're seeing. During his testimony yesterday, he reiterated the situation is unacceptable and has to change, and that we're calling on the Ethiopian government to follow through on its commitments that it's made. And also at the UN Security Council, Ambassador Linda Thomas-Greenfield has reaffirmed U.S. commitment to working bilaterally and multilaterally to help secure an end to the violence. So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue. He recognizes that we have very active ongoing efforts by our diplomats to try to move this forward to a better place, including getting humanitarian aid workers in with full access. And of course, he remains in touch and working closely. So my question for you, I interrupted you. I'm going to give you like a couple minutes, a minute or so for you, and then I'll go to Ephraim. But is the U.S. understanding this guy is delusional and there's no way he's going to live up to his expectation? Well, so far they already noticed that from the press, as you understand, they have talked 2 times at least their concern, and we know he and Isaias, they never understood a diplomatic unless it is followed through force, and eventually this talking point is not going to be materialized for those dictators. They will do the damage to the end until they are met with a brute force. So even though, as a Tigrayan, American, and all of us, that we are so much debated for this administration, but it has to be followed by something action. As you know, especially since the support of the United States is spoken widely in the social media, our people are being hurt in Humara and other parts adjacent to Amhara border. That I heard that even from this de facto administration in Tigray, 70,000 by his account from those areas are being displaced. What it's telling me is even though the pressure is mounting, but the suffering of our people is continue to be in a great loss, especially in those areas. So what I am urging, to this administration is those people, they don't understand a diplomatic, some kind of action, and which is an indication that I am hopeful the dirt is on the ground, and they are assessing. Not only they are providing food and security, but also they are assessing the situation and the atrocities that is being committed by those forces. So I am hopeful. Within a couple of weeks, this is not going to continue the same as usual with the trade. And United States, especially when it's coming from higher, from the president. The president is watching every details, and it is on his radar screen. And this is a very important for us that at the top, the president is guiding this situation, and it's not going to be a threat. It's going to be followed through a brute force, and that I am hopeful. They are just playing with the fire, and I'm just hopeful. To be honest with you, it's going to be followed through. And Isaias and Abiy, they are gambling with the Amhara Fano. If you heard the statement from those Amhara elites from Amhara area, they are trying to underplay, just like the Isaias dictator, that they will never dare to, United States will never dare to touch them. And
it's just a reckless move. So what's the what will the UN, what will it take for the UN to take action? What's the holdup? Well, I mean, this is they have already on the ground dirt. The holdup is dirt is going to report to them. They are watching it closely, as you heard from the press secretary. The president himself is watching and scrutinize things. So I think 2 times they already spoken from Balkan, the foreign minister already he's spoken, and all the promises was empty, and Abiy has never done anything to prevent further escalation of this war. So I am hopeful, Mike. I am hopeful that within 2 weeks, this thing is not going to be persisted. It's going to follow through action. It's my hope. And we know that the U.S. has deployed 2 Navy destroyers to Port Sudan. They've given 72 hours, according to what we have read. I don't know all the facts, but I personally have tweeted about it, if whether or not the United States government would take action to save the lives of millions of Tegaru. I understand the political implication for the United States that while they prioritize human rights, they also want to make sure that the world goes along with it, understands that the gross human violation in Tigray cannot continue. With that being said, if the United Nations cannot act, what is it going to take for the European Union, the African Union, if they exist, the United States, and genuinely, the US and the European Union have done this before. They have taken unilateral action for crisis to make sure this kind of things doesn't happen. And lastly, I remember, when I was in high school, the Rwanda genocide took place. And I was old enough to remember President Clinton then said it was a mistake for not acting, that it will never happen on our watch again, anything like what happened in Rwanda. And it needed it, according to the Canadian general that was commanding in Rwanda, he needed 3,000 United Nations peacekeepers. And they didn't do it. And the United States say that will not be repeated again. But I'm afraid that history is repeating again. Well, I mean, here is Mike. There are 2 different scenarios between Rwanda and Tigray. Rwanda is among a fight among 2 different ethnic groups, and also there are some colonial, like France and others, who directly or indirectly perpetuating such a. And in Tigray, it is the whole, 100 million people, and Somalians, Eritreans, and Amharas, and all from different 9 nationalities against a population of 8 million people. It is totally, this is a totally all assault, ethnic to cleansing or genocide to wipe out, Tigrayans from that area. So I see 2 different in terms of how the force is displaying against those ethnic groups. So we just have to be reasonable to compare. Even though the magnitude of the atrocities that is being committed in Rwanda is much higher, we don't even know what's happening in Tigray because we were cut off. Probably within 2-3 weeks, we're going to hear more. But having said that, the United States currently, and also on the second level, we have our Tigray Defense Forces who are fighting
such atrocities against those atrocities against those invading forces, which you don't see so much in Rwanda and other areas. The Tigray defenses is a force to be reckoned. So on the third point that I really like to mention is because we have, a sovereign land or very independent area that many of the Tigrayan defense forces can move, or our people can move for a while. In at least about 60% of the land of Tigray is free from those invading forces, except the towns. In short, what I'm trying to say is United States can coordinate its effort with the Tigray defense forces to wipe out. What we need is simply, from those ships, some drones to take care of those invading forces, and the rest is going to be done by Tigray defense forces, especially, the heavy weaponry like aircraft and tanks, and also no-fly zone, which has been done in many areas of those battlefields that needed protection from United Nations or from any of those superpowers. So in a short, if you ask me, Mike, it is doable with just a little bit effort. Many of the effort is already being done by the Tigray defense forces, especially, as I said, the no-fly zone one will benefit us. On the second, just hitting those areas of invading forces, especially some of the military areas in Sawa and in Asmara's airport, something that they cannot fly. Let me bring Ephraim into this. I know we gotta we get in lengthy on the some of the topics. So Ephraim, I want to move on to something else, but before I do that, we showed the press secretary. She talked about the concern she has on, or the president has on what's happening in Tigray. Obviously, Abiy Ahmed is not going to respect anything that's discussed. So the U.S., before we lost you, the U.S. has 2 Navy destroyers in Sudan that recently was deployed. Let me know what you think. I kind of go along with Mr. Barakat, but mine is slightly even more harsher. I would say in Eritrea, if you take out the Asmara airport, the presidential palace, Sawa, Assab, those 4 areas, we wouldn't have to worry about no-fly zone. Number 1. Number 2, you can simply target a few pockets within Tigray that the Eritrean invading forces actually currently are training, specifically in an area between Adwa and Inticho. There's a specific location that they're actually using as a training base. This is based on fact. And so if you take out that area using special guided missiles and whatnot, Mr. Barakat said it, then the rest of it, the Tigray Defense Forces will take care of it. And I will tell you why they'll take care of it after Ephraim gets a chance to respond. I'm going to show you guys a video what Tigray Defense Forces is up to. Yeah. Thank you, Mike. And thank you, Mr. Barakat. Right now, just to explain a little bit about what's going on, it's unprecedented for a country to infringe upon its sovereignty by allowing another country, Eritrea, to invade and attack its own citizen, what Abiy is doing. And the genocide war, as you see, is Genocide Watch has been declared the situation in Ethiopia.
is about, I don't know, stage 9 or stage 10 or whatever. Civilians across multiple cities and towns in Egypt and Tigray have been bombed. So what we should do, the Tigray Defense Force right now, they have the capability of getting rid of the Eritrean troops, for sure. At the beginning, they were not ready. Not only the defense force, but the people of Tigray did not expect to happen all this kind of invasion from Eritrea, from Arab Emirates drone, from Somalia, from the Amhara militia, from Ethiopian Ministry of Defense soldiers. All this mentally, economically, militarily, was our region was not ready to defeat. Right. But the question, hold on. The question though is, hold on. Yeah. So the question is, with the U.S. having deployed Navy destroyers to Sudan, what are we, hoping to get out of it so that the Tigray Defense Forces can do their job? Because clearly, I get what you're saying, and we have already emphasized many of that topic, but let's just stay with the U.S., what the Secretary of State, or excuse me, the Press Secretary say today. I'm just trying to get you folks on that, and then the Navy destroyer in Sudan, what kind of help we should be getting. I got it. And I mean, I can predict something that I cannot predict things. I can predict like the American soldiers or troops will do. Of course, we have seen it before. We have seen it in Libya. We have seen it in Syria. What kind of military action they will do. It's the basic infrastructure of the military base, the airports, the headquarters of the regime, like the headquarters of the Isaias Afwerki, the main Air Force area, military ground, logistics. Those are main targets that should be destroyed by American troops or American Ministry of Defense if they decided already to do so. So if this is happen, it's going to be easy for Tigray Defense Force to get rid of the Shabia or militia or whatever it is. So what I can predict is this: the main strategy is going to be they have to make sure that the Amhara militia is moving out from the border of Tigray, and the Eritrean troops are way out of where they came from, where they were before. So to do this, the basic, main, important military strategies will be destroyed by the American soldiers. Thank you. Thank you. So let me stress one point to that I forgot to mention, and also don't forget this toothless organization called African Union. As you heard, the African Union is making so much noises that this is going to be dealt to the African matter by Africans, and that's very disgraceful, and that many of us as the Tigrayans, we don't support, because it is a corrupt system. At the beginning, you remember when they were asked, Abiy Ahmed, he said this is the internal affairs that the Africans, the African Union cannot involve in our internal problems. But now he's asking the African Union to step up and to investigate the atrocity that is being committed in our Tigray. So yes, the African Union is trying to wade in so that to take these matters from United Nations Security Council and also from United States
not involved in the affairs of Ethiopia. So where did he get the money to bribe them? I mean, he told you before he's good at begging. So what else can I say? I just want to quote him. You know, he's good at begging. Ephraim is numb, so he was zoned out. He didn't even get my joke. What? So He's zoned out. What do you mean? Huh? What? Barakat was expressing how the African Union all of a sudden want to take the lead role in, dealing with the crisis. So I asked him, where did Abiy Ahmed get, the money to bribe them? Well, he should know about that. So here's the thing: we put in about an hour. I'm gonna switch the subject into Tigrinya. Unfortunately, I'm gonna show you guys a few clips that I want us to talk about, but we're gonna switch back to Tigrinya. If some people in the audience who may not be able to understand Tigrinya needs for us to express it, please post your comment. I'll monitor them. Some of you, your behaviors are getting a little bit out of control, so we would love for you to join us. We would love for you to participate in disagreements, but if it's not respectful, unfortunately, we're going to start removing you. So we would love you to stay with us. We would love you to have a discussion with us, but we could not have you on the discussion insulting people, because if you are an Eritrean, if you're an Ethiopian, you joining us, you might be able to learn something. You might be able to learn something to become a human being like tomorrow, so that your sister, your daughter, your mother will not be a victim of what's happening in Tigray today. So, and I mean it when I say it. And I saw some of you comment, you want to tell me who speaks English, who doesn't? You want to criticize people? We got people that speak 3-4 languages, okay? So if I read some of your comment, it's funny, you come to this country 5, 10, 15 years later, you try to lecture people that you with your broken English, you want to criticize those of us who may or may not be fluent in English, but can actually perfectly read and write and discuss with you. I don't want to be ranting, but I'm sick and tired of a few of you, meaning like very few of you that I read your comments. It's very disturbing, very disrespectful. So as Tegaru, we are very patient. We tolerate a lot of things, but certain things, enough is enough. We're not going to put up with a bunch of niftam. Okay, so I just want to be clear on that. Don't worry about them. Actually, some of them, they write something. Well, I agree with you, but sometimes, you got to put them on their lane. So if somebody's going to cut me off every time I drive in the freeway, I'm going to put them on their lane. So that's my speech. Right. I actually feel sorry for them because, there is no university in Asmara. You know that. There is no high school. Oh, I don't know. I've never been there, but regardless, I want them to join us, but I want them to filter. The real people, they are our friends. But those who support the murder, those who support the rape, those who support the death, the Isaias regime, are ignorant. They're very ignorant, I'm telling you. That's why we want to teach them. That's why I want them to stay here so they can learn. I don't want you to spend any second or minute to go back and forth with those who are. I agree. Actually, they never learn. I get what you're saying. They never learn, no matter what we say, no matter what we do. So you know what, Ephraim, you win the stage this time around. All right. So Lenny, Brian, thank you. Appreciate you, brother. So here's the deal. We're going to show this video. And guess what? It goes right to what I was saying, but I'm going to shut my mouth. The Eritreans don't come to Tigray for anything other than to do what? So here's the scoop. This is Eritrean tanks, Eritrean donkeys, you will see. It's a short video. It's a tank basically loaded with Tigray goods and and products like civilian stuff. And what you'll see shortly after the looted goods on this tank is that loaded donkeys. I mean, it's just like, this is like around Adigrat, basically. They are still, to this day, continuously looting
things in Adigrad, and you know, it's sickening. So now they're telling the Ethiopian troops, stay out of our way when they tell them, what are you doing? So these are the donkeys. I don't know if you guys can see that. So this is all the stuff that they're like, you know, they just still looting as we speak. And yet they say, oh, there's no Eritrean troops in Tigray. Absolutely, there's not, right? That's what their lies are. So I think in any case, you guys get the point here. You know, it's a 2-minute video. I want to save time. But when you see something like this, does this look like, you know, Eritrean troops not in Tigray? Does this look like these are like a bunch of like looters, bunch of thieves? Well, I mean, you know, if I have to start, let me say and state the fact that the lies and the deception became, you know, a way of life for both the administration and the followers. I mean, just like what you have said before, Mike, if they want something to challenge us, why don't they challenge us instead of, you know, trying to pick up whether we are spoken good English or not? That's not the issue. And nobody claims what it should be and shouldn't. I mean, if they want to see our credentials, what we can and we can, we can talk about it. But this is a desperate attempt. You know, they try to come here and spin their hateful messages instead of challenging you on the facts, because they don't have facts on there. But coming back, I don't want to waste my time on such ignorance who have no idea, but just to come and disturb on this social media platform to demonize and to make insult on people who are serious about this issue and concerns of their own people. I mean, if they have question, why don't they challenge us? Just challenge us. Don't get afraid. Yep. Challenge us. We are up to it. You know, we are welcome you to challenge us, whether it is a fact that we are presenting here or not. Just like what Mike has presented on the video, the looters, the invaders, the people who are committing atrocity in our soil are those people we are looking at them. This is a problem that we have. No matter how much video presentation you bring, still they deny. This is the people we are engaging with such kind of monsters. No matter what evidence you bring to them, they still deny. So I wonder sometimes, even, you know, to talk like you are talking to the wall, that nobody can respond to you. So yes, you know, now Ethiopia is sunk to the level of, you know, a liar nation, not trustworthy. Her ministers and diplomats in the eyes of the world, because this is what they were denying 3 months. It took the world a couple of months to understand the plight of our concern, that the Eritreans' presence, despite the denial. Yeah. But now the truth is catching up, and they have no place to hide. They are in a broad light. The United States, as you have shown, to the top, President Biden and the Foreign Secretary, EU, they know the facts on the ground, that the Eritreans are the ones who are committed such atrocity besides the Ethiopian Defense Forces and the Amhara, FANOS and Special Forces. I mean, this is fact. And they don't want to challenge you on those facts, but they try to spin on it. Now, as you heard, they try to spin, well, we didn't invite them. They just, because of the missiles that the TPLF or the Tigray Defense Forces has, you know, fired on the Eritrean. But they were there before. That was a deterrence. So all these lies and the deception became a way of, you know, being for those mouthpieces, little people
as we said earlier, Ethiopia is maybe in area too big, but it is being administrated by little people. And that's what we are witnessing in today. And I couldn't disagree more with you, Mike. Thank you. So Ephraim, if you want to add something, go ahead. I'm going to show you guys a video. I'm just going to add like a minute about this social media platform. You know, people are like, you know, what does activist mean? What does this social media mean? They should know. This is just about to inform people what's going on in a current situation of our business, our Tigray, our country. So when we discuss this, you don't have to be fluent in any kind of language, as long as you communicate, as long as you understand each other. That matters. That's what matters. But comparatively, people can speak better than others. People can write better than others. People have some capability of understanding and perception, and some others don't. But with all respect, as long as you communicate and you understand each other, that's what matters. So we need to have honesty, integrity, be considerate, be respectful, be sensitive, be humble, and gracious for others. Be active listening if you cannot speak. Never harass people. You have to choose your words and carefully and use your time. And we need to have transparency, individual responsibility, and accountability for what we say, for what we do. So if we do this as Tigrayans, we can succeed. Success, it doesn't come overnight. Success, it's about working together. It's about understanding each other. It's about respecting each other. That's what unity means. To unite, you have to compromise. If you don't compromise, if you have conflict in between, and you don't solve that community, that problem, then your problem will eat you before you defeat your enemies. So I know there are people that they cover up with our flags. They seem like they are Tigrayans, but they don't. They are our enemy. And they are always in our platform, in our media. And they send their poison in between us. So we should be aware of those people. We should be aware of what's going on. We should focus on what's going on. We have seen them before. They were exposed. And this is what they have been done, especially for those who went to Sawa and other places to destroy Ethiopia, which is destroying Ethiopia, but also they are working to destroy us. Don't even think that they're going to sleep until we nail down, but we will not. Great people, we will never nail down for those butchers. So this is what I wanted to say. Thank you. Thank you. So for those of you, you say, hey, we want to talk about how to get out of this victory. Okay. So that's what I kind of see. Okay. And that's what I sense back at home right now. I know at the beginning, we started with sense of humor. We got worked up a little bit, Ephraim and I, because we saw some negative comments. You know what? We're cool. I'm good. You're good, right? You're good? Not to get in your hizi. Tain gabir maslakum. As I'm so
سنة سرعات زي فلتو سنة سرعات تماهرم زي فلتو سنة سرعات لما عند خنمهرم سلا زي نخيل إحنا انتهي نقبر ناي تقراي مكالاكاي انتهي يسرحوا على الله انتهي النهاية بوتاتا تقلتنا ياو موزعتكم لما أنتي إذا فيديو زيو خوص يولن لكم إذا دوركم اللي مسج لكم اللي نركم يخم حسابات قبيلين تردي نرجن ترينا يخا تم قالت حواتنا بتاتينا مفقود زي أتو بوتا يلن سلازيو بوتا أبيو عين الزاربنا زفلتكم مو كورهم حزوه إذن ناي تجراي جاغانو مكالاكاي ناي تجراي ديفنس فورس يوتيوب فيديو خاريكم أو ون كنا ما يتولينا. There we go. فرد بقس تقدلاي تقراي كيف كابلو من حراي جاغاني مصلوا هم جاغاني مصلوا أبيلو تجراي ديفنس فورس تولو عاوزين ياكم رأيهم امبحبل هزبي بس تياكم استمسوا وانا عايزين طعمي صغير أوشت هل تورهي أبتحت على أخوينهم توديهم تعطيهم كم دي عينة مريض كريه مخالهم بطعم صغير النجار زيني دا زسكا خمسة شنام زل حقدف وراري ناي تقراي سرق زوج حزلو عاوزي مسيوم زم كراخور 10% ناخفولو زاتكرنا زلو نيسايا زدقفو تاي مالتي زيريوم كحيزي نوم كوبكا موت كويز الرويم زلو طعم صغير هزبي زي أنا كل جزء صغير مني حرست أيوة أتبرك تزارب زيكو بدن بكو حقو سنة زقبو تمرتي غيب تبالكايو تمرتي قبر وقت وقع أنت بالكايو دما بحنت معلطة بحنت مسرعيات بقى this is imagine زغول لي زنابرة قالي تمهاراي زنابرة قالي حرستاي زنابرة قالي نقاداي زنابرة قالي وشيفر زنابرة كله أو حنت مسرعاتي وصلاتو فبر تري لها عطيهم ناس هزبي بطعم زهور حزبي زغير حزبي هزي نقرا كل تورحونا يودوا لهم اليوم ثلاث تورح يودوا لهم دحر حزبي صراريقهم كوصوهم تقراي سي بدك انت نبر سفطو ولا لا جينا هزبي فولتينا افريكا كاب افريكا عندنا زبان مستحيل مارا موركوينير نون تحزي ناي كلتا ناي سلسة مع السلطان عندها بسدو زلو تمين زنابرة وتادر تودي يلا مجمرة أنتي فومي إرترا تزي تحقزو بعلون تزاريبي من ليوت أي نبرة إرترا باتاك زنيلو أبي بعلو أمكر بيت تزاريبي أبارلام Now they know our strengths you know هذا مسرع عتينا كنفنا علم كم نخلي فلتيهم حزدما ودينا يومنا أو قدواد نقول نعريهم لنا زمور أو قدواد يكون أبد دبابي وسيوم جعانو جغنا جغنا تقراي ما تصلوا جغنا تقراي أينو شايفين كي اللغات بوتات نغير أبي خمزلو نغير رأيها حدا بوت سيدهم وكل صغيرة من مشكلة يقول الدهر هذه الشفافة النجار كله حزب تقراي تلعيب حزب تقراي كساب زلا عالي وتسبيعون يرو انتاي يمرا كونفيزيون حزبي انا قراك ابي ما تفضل حزب زي وقع يقبر دابله زعشو زرواتات اندعشوا حزبي قرو ادهالي ونيري كلها عينات ادهالي نير حزقن بتغبار حزب تقراي رغوا داهم زغو زلو لكنستينا يدفرون له حواتنا قتلهم بريحانها أكيوم لك كم ناي ليبيا آيسيس اليوم نعم حرم اللشان نعيشها سافور وتادرن نأبي أحمد وتادراتن برساعية نيجي ولا زين دون الزارة ناي جاكان حواتنا نيجي ولا السما زي روح يا سلازي زي زحرانو تقراواي هزي تسارع وطي الله كسرارهم يدما
أنتو زحبن زخرع كلاشين حيزهم مدفع كمارغو تانكتات كمارغو زي كلنا كساع عندي نخربهم أفتح يسأل أبورو ساعة تانكتات عادي تشكر بركات عادي سجمني ويانا نا ازي نيري يمثل زم جغانو ازي ريوم يوم زم قطقط زلو زم صلاتي فرحي يوم زبلهم زل خالي يكونن نا افريم تخشفو كم تعنتو زبلخو مايك كحقسك كان كحبنا كم تجارو كلاشين حيزهم تانك كمارخو كلاشين حيزهم مدفع ريغايو كلاشين يو زي مالتاي مالتي او غورورم خوينم يوم زتكسو كم تصلاي 10 كيلومتر خوينخا غزاوتن محروسن ناي بتخسياناتن بمدفع مدفع كونن غورور لا تحانقو تانك ببومب زمارخو جغانو دقن احواتن يوم زلونا سلازي اتو انا كزحقوسني طرح بكلاشن زخلو تأمراو زخونه مبرق تأمراو زخونه مبرق صراحه كسرح مخالب تانك دريخه مدفع دريخه بساتر ما يسرق مسرقنا يتقوم لنا لوكو درون در يسرق لنا اوروبلان دريخه طرحتي تبعاتي يلبلك الله تجيغننتي يزبلك الله كلاشين حيزخه كسا عندها كلاشين تخدت كان 500 متر بالعلاي اي تخدت 7 متر كاو بالعلاي اي غسل بروبابلي اي بدل سلازي اتو ناي تيغراي ديفنس فورس اتو جغننتن توعتن تدفرتني لزغلو كسعفنچو اصوار زتعاطقه حسب ساعه ندينو همزقطقط ور كم زتفقوم زلو እዩ بورالات እናተጻዕነ بتانك باوروبلان لزي كلاشين حيسخا ازي جغننت ማለት لا هذا جنرال تايدي لمسلكا ايرتراوي انا زيدو كل عمت اقالي سي كل عمت سلطينه وግ خرن كلخو صلايخا ختكسلكا ክትገጥመሉ ተለኻ ትሪኢኻ በበያት በበይወጽ በበይት ኩሰልካ انا ግን ዝወሰንኩ ወይልካ ንምንታይ ها መጽሐፍ ከምለሞ مستمارخه انا በቃ ኢሉ ዝመጻኹ ጨኒቕ በቃ ጨኒቑን ዝኹሉ ወታደር ንርኾ አበይ ለተወልና የሞይቱ ንሰድድ አበይ ለተወልና ሞይቶም ኣብ መጨረሻ ግን ባዕለይ መጽኤ ወዝወሰንኩዎ بعيني نارئخوم ناي تግራይ መከላካይ ንቆትልኒ ግን ከመይ ገረም ይቆትለለው በበያቱ በበይወጽ አለው ንፈልጥ ኢለ የመጽ ይሩ ተዛሪውልካ እዚ እንታይ ዘርየካ ከም ዝወልካዮ ከላሽን ሒዞም እዮም ታንክ ሒዞም ይመጹ አየር ብላዕ እንተምጹ ሒዝ ኮለም ከነ ሄሊኮፕተር ናገረ ኮዩ ፎቅ ሞክር ነር ግን አይኮነልን እና እዞም ጀጋን እዚያቶም ዝገብርዎ ዘለው ታሪኽ ንህዝቢ ትግራይ ግን ክንደይ ወታደር ክንደይ ከም ዝወልካዮ ዕጡቕ መጽኡ ዘሎን ዘለን መሳርያታት ሒዞም መጽዮም ተንበርኪኾም ናይ ባዕሎም ስንቂ ተሓዲጎም ናይ ባዕሎም ብረት ተሓዲጎም እዮም ሓሞኽሽ ዝኾኑ ዝሃደሙ ናበይ ከየምልጡ
እንጽ ማዕጾ ክንዲታይ ዝበሃል ዘለካ ምሳሌ ኣይሓስኳን ብደንቢ ንስ እንታይ ይገብሩ ግን ክሃድሙ ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንቲ ይዳፈሩ ሰላማዊ ሰልፍ ዝኾነ ሰብ ምንም ኣብዚ ውግእ እቱብ ዘይኮነ ሰብ ይቆትሉ እንታይ እዩ ሓይሊ ስለ ዘይብልካ እዩ ኣነ ነፍረም እንድሕር ተባይስና ብቦክስ ነፍሒ ተወዲቕኒ ተመሊሰ ኸይደ እግሪ ነኽሰለኹ ማለት እዩ ሓይሊ ስለ ዘይረኸብኩ ኤፍሬም በቃ እንታይ እዩ ኢሳያስ ድዩ ኣብይ ኣቲኳ ነይረ ናውፅእኳ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ ንፋስ ኣሎ ሓያል ንፋስ ኣሎ ኣይ ቲንክ ኢንተርኔት ኣታ ንሳቶም እዮም ንፋስ ኣይትበል ይፈስወልኳ ንሳቶም እዮም ፈሳማት ይፈስሉካ ኣለዉ ይኾኑ ገለ ዘይደምልና ኣለዉ ሳይበር ኣታክ ይገብሩና ኣለዉ ወይ ጉሩም እና ወላ ፀናሕናሲ በረካት ሃይዲ ልበሰካስ ንእሽተይ ብረታት ሒዞም ተምናትና ዝሰርሕዎ ዘሎ ዓወትና ታሪክሲ ዝገርም እዩ እዩ ብሓፂሩ ኣጊሕና እናጓዕና ፀናሕና እና ናብኡ ትሓውሰሉ ተሊኳ ጎሄድ ያ ተወክል እዩ ማለት ሲ ሕዚ ኮዋርድስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሞራል የብሎምን ሓደ ሰብ ሞራል እንድሕር ሃልይዎ ጅግንነት እንድሕር ሃልይዎ ምስ ህዝቢ ከብል የብሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እኮ ንጉሳት ክኾኑ እንድሕር ኮይኖም ወያነ ሕማቅ እዩ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ንሳቶም ፅቡቃት ንሕና ኢና ፅቡቃት ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ፅቡቅነቶም እዮም ከርእዩ ነይርዎም ፅቡቅነቶም ነቲ መሳርያ ሒዙ ዝዋግኦም ዘሎ ብመሳርያ ተዋጊኦም ነቲ ህዝቢ ግን ክንከባኸብዎ ክሕብሕብዎ ኣጆኻ ድሕሪ ሕዚ ኣጆኻ ካብ ወያነ ከነናግፈካ ኢና ወያነ ሕማቅ እዩ ኢሎም ከእምንዎ ይግባእ ነይሩ እምበር ወያነ ሕማቅ እዩ እንዳበሉስ ወያነ ዘይገበሮ ጭካነን መቕተልትን ድፍረት ናይ ፆታዊ ርክብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምግባርን ዝጥሕነሉ መጥሓን ምቅፃል ዝበልዐሉ ፋብሪክ ተሰሪሑ ተቆፂሩ ዝሰርሐሉ ፋብሪካ መሃያ ዝረኽበሉ ደሞዝ ኢንካም ዝረኽበሉ እንዳቃፀሉ ከመይ ጌርካ ኤክስፔክት ትገብር እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ትግራይ ጥዑያት እዮም ኢልካ ክትብል እንድሕር ደኣ ኣብ ዓድዋ ጨርቃጨርቅ ቴክስታይል ዝሰርሕ ሰብ ሕዚ ዳርጋ ፍርቂ እቲ ህዝቢ ኢንካሙ ኣፍታ ጨርቃጨርቅ ቴክስታይል እዩ እዛ ጨርቃጨርቅ ምቅፃል ማለት ንተኡ ዝሰርሕ ጥራሕ ዘይኮነስ نتوم وصور بيتسب حدا سب 3-4 ቤተሰብ እንድሕርሃልዎ 3-4 ሰብ ቤተሰብ ሃተብል ተቐትል ዘላ ካብኡ ኣስቤዛ ዝገብር ኣሎ ሻሂ ዝገዝእ ኣሎ ኮፊ ዝገዝእ ኣሎ ቡና ዝገዝእ ክንደይ ነገር ዝገብር ኣሎ ንውዕ ኢኻ ትቐትሎ ዘለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኮነ ኢሎም ከምቲ ዝበልናዮ ጆኖሳይድ ክንብሎ ከለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮነ ዘርኢ እዮም ዘፅንዩ ዘሎ ካሊእ ትረፍ ማይ ፅሩይ ዝሰትዮ መቐለ ህዝቢ ቁርትማል ደው ኢለ ነይረ ታማይ መስተይት بوتادرات كيبهم واخي كي تخفت ليه كمي غيركا ما يزتسب حزتا يوم زغورو دلو نتسب مالتيو ما حلالفت حمام كومينيكيبل ديزيز كاتومو تسب بحمام بطقمات بكوليريا بالوت حمام نخودا ام صبو يزلو this is قلي كونه دو هو صار زلو መንእሰይ ይወፅሉ ጋደ ታስ ተመማረፂት ምግዳልያ ምዚኣቶም ምንም ዓይነት ምምሳ እዚኣቶም ናይ ኤርትራ ወታደር ሒዙ ኣዋዱኒ ኣጣፉኒ ንዞም ሰዓት እዚኣቶም መጥፎ ለይሊ እምፅዎ ናቱ ወታደር ናቱ ጥይት ስለዚ ኣኸሎ ማለት ንሪኦም ዘለና ድማ እቶም ብሙሉኦም ተጋሩ ብዘይ ፍርዲ ፈቆዶ መንገዲ ዝርሸኑ ዘለው ዝውቁዕ ዘለው صباح كوريوم هنا توم حزز دقفوا ذلوا سلامة وسلف ناقوركو صباح كنريوم هنا لمسا زياتهم قتلت يوم دقفوا ذلوا لمسا زياتهم مزرفتي يوم دقفوا ذلوا لمسا زياتهم وانجل يوم دقفوا ذلوا نهي وانجل دقفت دما ما نمسب صباح سب مسبهرره كله مستردو لمسا زياتهم قطفون سلازي قال سنا فتحاوي نقول زلنا قال فتحاوي سلا زخنا دما ابز حصر ساعات
كنعوتنا زياتهم يفوتوا باي ذا واي بساتلايت يريوهم زلو ساتلايت كل ነገር يريوهم زلو تهم زغبر زلو هي very زغناين زخونه ነገር يوم كستاي زغبر زلو نيوتካ زسكحخ كمزي غيرو حزب تግራይ እንታይ ይፈልጥ ብዛዕባ ፖለቲካ እንታይ ገይርዎ እንዴ ባል እንመለስ ዜናው ብርሶም እንመለስ ዜናው እኮ ዘይሎም ሞኖ ነገር እኮ ይውልን ኢሳያስ አፈወርቅ ነገረካ በሁሉ ነገር የሚሆን ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ክሳብ ፕሪንት ዝገብር ተጸበየኒ ሎ 3 ዓመት ተጸብዮ ብድሕሪ ድማ እንደገና እንዳ بكونتروماند بونايل قليل خاب عالم كساب عندنا زوج صفستي غير دحر እንደገና መሬት ከብል ይሉክስ አንተ ግደፍ እንዳልክ እንዴ ነገር ለሚሉ ጎብለል ኮሆውን ንዓይ ጥራሕ ስምعني انا زول ኳ ስምع انت زي اللي خطفك اي انت اللي خمسه كغبرك እንዳበለ بقولوቱ ዝሐስብ ሰባይ ምስመን ይሞ ዘይተበለ አጋጣሚ ግን ሓደ ዘይረብሕ አብይ ዝበሃል ሰብ ኩርኩር ስለ ዝረኸበ زحاسو يقبرالو زحاسو دما منم هذي almost 0.5% ኤርትራዊ 0.5% ኢትዮጵያው ተረዲዎ ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው እኮ ሕዚ ብሙሉ ህዝብ ግልብጥ ኢሉ ህዝብ ትግራይ መሓረዶ ነው ግን ህዝቡን እንዳተረድኦ ስለ ዝኸደ ዝግበር ዘሎ ተግባር ሕማቅ ስለ ዝኾነ ናይ ጥዑይ ኤርትራዊ ይርድኦ ኣሎ ጥዑይ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይርድኦ እዩ ዘሎ مسانا يمزوجون زلوا تم حمات زيردهم تم صمامات نايسياس دغفت طرح مسو زدغف زلوا وتم بتعمي بغنزبن بحماق نغرن تبيلهم صلعات اب تግራዋይ زلوهم ድማ ናይቶም ኢትዮጵያውያን ይቆትሉና አለው መብዛሕቱ ሰብ ግን ተረዲዎ መብዛሕቱ ሰብ ተረዲዎ ተዘይርዶ ነይሩ لك خمزناي رواندا كندي نجر كتفونا زموصو نيرم مصو دحر حيز كتفونا يقولن اوريدي تكبار حزب تግራይውን ተረዲዎ ወይ ማዕነቶ ዲፌንስ ገበሪ ሰልፍ ዲፌንስ ገበሪ ሃብ ሕዝንንከ ሰልፍ ዲፌንስ راح ዘይኮነስ አታክ ጎረም ኦሬዲ ጀሚሮሎ ማለት ስለዚህ ብዙ ስለዝኾነ ፍትሓው ቃልሲ ስለዝኾነ ንገብር ዘለና ንትግራይ ሓራም ውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዘለዎ ቦታ ኣብዘለዎ ቦታ ሄድና መንነትና ከምንሪኦም ትክክለኛ ፍትሓዊ ስርዓት ከምንሃንፅ ኢትዮጵያ ናፍቲ ዝነበረቶ ኤርትራውያን እውን ዕድመ ይኣኽሎም ዕድመ ልኩዖም ተሓስዮም ብናታቶም ተጋደልቲ ተሓሪዶም ብሻዕብያ ተሓሪዶም ንሳቶም እውን ይእኸሎም ቶም ጥዑያት ኤርትራውያን እውን ይእኸሎም ምስ ትግራይ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ግዜ كمصلو مستغارو ኮይኖም ቃሎሶሎ مستغارو ቃሎሶ ጥራሕ ይዘዋጾ ሻዕብያ አይዋጾ ምን ሻዕብያ ቀቲሎም እግደፍ እዩ እግደፍ ይቆትሎም ናዋና ክመፁ ከለው ክብሉ ይቆትሎም እንታይ ሞ ኤርትራው እኮ ብጣዕሚ እኮ ዝሕዝነካ ተሓስቦ ከለካ ብሓደ ግዜ እኮ ምስኪን ኤርትራው እኮ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እንታይ ዘይገበረ ቢዝነስ ክገብረ ይኽእል ክወፅእ ይኽእል ካብ 10,000 ዓቐብ ክሕዘ ይኽእልን ገንዘብ ቢዝነስ ተገበረት ገንዘብ ይቕይሮ ቀይሩ ናብ ጅቡእ እትዎ ቢዝነስ ክንደይ መከራ እኮ እዮም በሊዖም ክንደይ መከራ እኮ እዮም ረኺቦም እዙይ ረሲዖም እዙይ ኩሉ ነገር ረሲዖም ንተጋሩ ምቕታል ምስ ጀመረ እሰየ ዝብሉ ዘለው ፀማማት ዘይርድኦም ጥራሕ እቶም ፀማማት ናይ ትግራዋይ ማሕረድቲ ናታቶም ማሕረድቲ ንዓቶም ሓሪዱ ንዕቕዎም ይኮ ኢሳያስ እኮ ሕዚ ምንም ስረ ዘለዎ ኤርትራዊ ከምዘየለ ይፈልጥ ንዕቕዎም ምንም ገብሮ ከምዘይኽእሉ 30 ዓመት ሙሉ ኣብ ቃልሲ ኣባሳቢስዎም 30 ዓመት ሙሉ ድማ ስልጣን ሒዙ ኣባሳቢስዎም 60 ዓመት ስዊሉ ከም ድላ ይጫወተሎም ኣሎ ከም ድላ ተንበርከኹ እንተበሎም ይንብርከኹ ደቁሱ እንተበሎም ይድቁሱ ተጎንብሑ እንተበሎም ይጉንብሑ ስዊሎም በቃ ከም ድላ ይጫወተሎም ኢሳያስ ካብ ዝገርመካ ቶም ጀጋኑ ቶም እዚ ዝተረድኦም ኤርትራውያን ግን ምስ ተጋሩ ኮይኖም ይቃለሱ ኣለዉ እዮም ሕዚ እውን ምሳና ሰላማዊ ሰልፊ ይወፁ ኣለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ጀጋኑ መንነቶም ዘይረስዑ
ጎበዛት ሕዝቡን ዝቃለሱ ሕዝቡን ዘቃልዕዎ እንዴ እምበር ንስግደት ዝተጋደሉ ኣካላቶም ዝጎደሉ እኮ ይረሽንዎም ኣብ ባፅዕ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኦም ንናይ ባዕሉ ነፃነት ዝተጋደሉ ተጋደልቲ ደኣ ብጥይት ዝረሽረሸ ሰብሲ ንትግራዋይ ክሕንድየሉ ኢልካ ከመይ ጌርካ ትሓስብ ጅግንነት መሲሉ ይስምዖም ይኸውን ናብ ትግራይ መፁ ሰባት ስለ ዝቐትል ዘሎ ኣረመኔነት እምበር ጅግንነት ኣይኮነን ጅግና ከመይ ኣይኮነን ዝገብር ጅግና ስልጣን ምስ ሓዘ ኢኮኖሚ ይቕይር ህዝቡ ኣብ ትምህርቲ የምፅእ ትምህርቲ ዝበሃል የብሎምን ትፈልጥ ኢኻ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነራ ብደርጊ ተሰርሐት እታ ዩኒቨርሲቲ ንሳ እውን ተዓፅያ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል የለ ሃይ ስኩል ዝበሃል የለ በቃ እቶም ተማሂሮም ዝበሃሉ ተና ኢሳያስ ትግርኛ ተና ሕማቅ ናይ ዘርኢ ፅላኣት ሄት ስፒች ኣለዋ ናብ ናይ ኤርትራ ቲቪ እንዳመፀ ዛረበን ንሳተን ጥራሕም ዝሽምድዱ ንሳተን ሸምዲዶም ኣብ እንዳ ስዋ ንሳተን ይዛረቡ ኣብ እንዳ ባር ንሳተን ይዛረቡ ያሕፅረብላቱ ክትረዳዳእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከይብዝሐልኩም እምበር ብዙሕ ናይዚኦም ነገር ሲ ግን ትፅቡቕ ነገሩ እንታይ እቶም ፅቡቃት እውን ተረዲእዎም ክሊር ኮይኑሎም ሕዚ እቶም ፅቡቃት ጀጋኑ ኤርትራውያን ሕዚ ክሊር እንዳኾነሎም ይመፁ ኣለው ምሳና ይቃለሱ ኣለው ምሳና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እንዳመፁ መደረ ይገብሩ ምሳና ሰላማዊ እንታይ ይገብሩ ይደዋወሉ ፅቡቅ ነገር ይገብሩ ኣለው ንዓቶም ኢና ንርኢ ንሕና እንቶም ፅቡቃት ኢና ንርኢ ስለዚ እንቶም ሕማቃት ኣይተርእና ስለዚ ዘይሩ ትግራይ ክትስዕር እያ ኣይጆኹም ኣጃና ቀሪቡ እዩ ድማ ኣሕዋትና ይመፁ ኣለው ትክክል እዩ ኣቶ በረካት እንታይ ጉዱ ሚኪ ትግራይ ሓፍትና ናበይ ከይዱ ትብለላ ናተይ እኳ ዝመሰለኒ ተዘሪፉ ለመልሲ ክምልስ ሓሲበ ነይረ ብደቂ ኣንስትዮ ትማሊ ኢድካ ሓፍሓፍ እናበልካ ተዛሪብካ ተባሂሉ ሲ ዋይ ባዶ ስለ ዝኾንና እኮ ኢና ሓዳራይ ሓዝናን ገለ ኢሉ ነይሩስ በኣ ተዘሪፍ ይመስለኒ ኢለ ነይረ ግን እንታይ ይመስለካ እንታይ ኮይኑ I think ናብዚ ክመፅእ ካብ ኩላትና ብላዕላይ እሱ እዩ ዝደልዮ ምስቱ ናትና ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ኢንተራክት ክገብር ከሎ እቲ ሓጎስን ፍሽኽታን ካብ ገፁ እቲ ናይ ሳይበር ፎሎወርስ ብደንቢ ዘስተውዕልዎ ይመስል ግን እንተኾነ ግና ኣብታ መጀመርያ እታ ኔትወርክ እውን ብልጭ ድርግም እናበለት እያ ነይራ ካብቲ መጀመሪኡ ስለዚ አይ ቲንክ ናይ ኔትወርክ ፕሮብሌም መዘጋጠሞ ይመስለኒ ኔትወርክ ድያስ ደፍፊ ካቢልካ የፍታ ጎንካ ስለ ገይረ ይኖርኩ ኣብቲ ናይ አንተ ወላፍቲ ቁም ነገር ብሓቂ ኤርትራውያን ለኤርትራውያን ንግደፈሎም ዝብል ኩነታት እዩ ዘለና ኣነ እቶም ናትና ቃልሲ ተፀቢሮም ክመፁ ዝደልዩ ብኦሊቭ ብራንች ከም ዝበሃለው ዝዓዲ እዚ ኢድና ከፊትና ንቕበሎም ደስ ይብለና ግን ኣብዚ ፎረም እዚ ብዛዕባ እቶም ዝራብ ንኣና ትርጉም ዘለዎ ክኸውን የብሉን ብሓቂ ንሕና ክንዛረብ ዘለና ከመይ ጌርና ዓድና ንነድቕ ኔሽን ቢልዲንግ ትግራይ ከመይ ጌርና እዞም ፀላእቲ ሓይልታት እቲ ኩሉ ሽግር ፈጢሮም መቃብሮም ኣብታ ዓድና ክትኸውን እያ እዚ ገይሮም ክኸዱ የብሎም ሓደ ነገር ክሊር ክኸውን ዘሎ ብሓቂ እዚ ኩሉ እዚ ኣትሮሲቲ እዚ ኩሉ ወንጀል እዚ ኩሉ ፋብሪካ ነቂልካ ኣበሳቢስካ ከፍቲ ሓሪድካ እኽሊ ዝተዘርአ ሓዊ ሰዲድካ ኣጋፊዕካ ቤተክርስትያን ኣቃፂልካ ካህናት ቀቲልካ ወዘተረፈ ከምዚ ገይሮም ናብ ዓዳቶም ክምለሱ የደልን ኣነ ብወገነይ ማንም ትግራይ ግን ይቅርታ ኣብኣ ግን ታሽም እያ ጥያቄ ላይ ናባኻ ዝመፀት ከንበልካ እንደገና አይ ቲንክ ሻልይነታ ኤፍሬም ዝበላ ኣነ ተረደት እንታይ እያ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ሕግደፍ ብዘካና እቲ ንኢሳያስ ዝድግፉ እምበር እቲ ታራ ህዝቢ ምሳና ኸውን ዝደልስ መብቱ እዮ ባህሊ እምበር እቶም ዝወርዱ ዘለው እቶም ዝሰርቁ ዘለው ዕዳ ኣትዮምስ ንፅባሕ ዳግም ገይሮም ከም ዝኸፍልዎ በፍንጮም ወይ ድማ ናብ ጉድጓድ ከም ዝኣቱ ፍሉጥ እዩ ግን ፀላእትና ንፈላለየ ባህላ እዩ ዝመሰለና ከም ተረደአኒ ፅቡቅ ለኒ ሓደ ኮሽን ይሓተን ኣሎ I have a question live. So you have to respond to him in English and
Yes. The correction is more than 800,000, actually, not 500,000. I have to correct Lenny on that one. The question is, you consider the genocide because Depopulation in Tigray. The Rwandans just killed. We were talking about this subject matter a little bit earlier, even though we might lost probably 100,000 or more than that, and also we are gaining people who has lost who they are everywhere in the world. Like those people who are born here in the United States. بتقريني ملس يا دحان. إيشي. مرس يلا. إيشي تعينا هو خوينات كل جزء عم حبرتسب عبيد طفعتي متسيو بزح سب يقدايو ياو وتنا حبرتسب ناي حزبي وصرون ينكيو ግን ኣብ ዝኾነታት እዚ ግን ሓደ ጽቡቕ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ሁላትና ክንርጽዖ ዘይብልና እዩ ማንነቶም ዘይፈልጡ ዓዲ ኣምሓራ ኣብ ኢሮፕ ኣብ ደኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ ዝነበሩ ተጋሩ ማንነቶም ከፍልጦም ክኢሉ ስለዚ 100,000 እኳ ትጠፍኡና ሓደ 500,000 ገይን ገርና ኢና ባህላ እያ ኣነ ብነፍሰይ more to tragedy abana wodi ozallo more national consciousness ፈጢሩልና እዩ በሐቂ ትግራይ ከማንም ብላ ግዜ ብላዕላ ዓብይ ሕብረትን ሓድነት ፈጢሩሉ እዩ ስለዚ በሓደ ወገን ለአና ለምጥፋእ ዝተገበረ ሻርኽ ለአና ክንምዕብልን ክንፋዕ ሕብረት ክንፈጥርን ለዓድና ክንሐስብ ገይሩልና እዩ ባህላ እዩ ስለዚ ኖሎስ ምንም አጥፊና አይና አይብልን I don't know Efraim توصل له تخوين وصل هاي قريت كايا يا hopefully تبيلو له خوني نفتقد صالحنا نخستعين زبر እሞ በቃ እቲ ኣነ ተመሰለን እንታዩ ትከንሰርን ትክክል ኢና ለኒ ዝበሎ ፖፑሌሽን ብዙሕ ቁጥር ተለስ ዲፖፑሌሽን ክመፅእ እንድዩ ይትሕቶ እዚ ዘሎ እዩ ግን ንሳቶም ዝሓሰብዎን እቲ ሒዘ ጋጢሙ ዝኒሄንሲ ሓሲቦሞ ነበሩማ ካብ ፍርቅን ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ 6.5 ሚልዮን ወሎ 9 ሚልዮን ወሎ ተቆፅሩ ብግምት ስለ ዝኾነ ዝሮ ግን ካብ 6 እስካብ 9 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ከም ዘሎ ርግፀኛ እዩ ካብኡ ግን ንሶም ዝሓሰብዎ ፍርቁ ልክዕ ከም ሂትለር ዝገበሮ ኣብ 19th century ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ፍርቁ ምቕታልና በተለይ መናእሰይ እና ንእሽተይ ቆልዑታት እዩ ነይሩ ንሱ ግን ኣይተስካዕክዐሎም ከምቲ ዝደረይዎ እምበር ዕላማኦም ኩሉ ሙሉእ ንብረት ወሲድካ ኩሉ ነገር ዝብል ዓቃጺልካ እቲ ዓበይቲ እቲ ክንቀሳቀስ ዘይኽእል ብጥሜት ንኽመውት እቲ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንእሰይ ዝኾነ ቆልዓ ዝኾነ ግን በብዝኸድካዮ ቀቲልካ ትተረፈ ወሪርካ ያው መቐለን ኢትዮጵያ መብዛሕቱ ተረፈ ዓዲ ኣምሓራ ተባሂሉ ዓዲ ኣምሓራ ካብኡ ተረፈ ንኤርትራ ተባሂሉ ተማቒሉ ኢሳያስና ናቱ ኩርኩር መሽረፈት ፈሪሙ ዝጨረሾ ነገራትን ውሽጣዊ ኣሎ ይበሃል እዩ እዚኣት ግን ኣብቲ መጨረሽኡ ሚስጥሮም ፁ ገለበሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከም ዘየለ ኣማን ብኣማን ክንፈልጥ ኣለና ኤፍሬም አንተወ ዝበሎ ነይሩ ማን ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ክብገስ ኣለዎ ዘይተቃለሰ ትግራዋይ እንድሕር ብሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ብሶሻል ሚድያ ድዩ ኣብ ሃገር ውሽጢ ሒዝኮ ስለ ዝረገፁና ስለ ዘናደድናኮ ናተበገሰ ኩሉ ክዓጥቕ ኣለዎ ክቃለስ ኣለዎ ንህዝቡ እና እዚ እዩ ዘሎ ተታሽሙና at the end of the day ግን እቲ concern I understand it I accept it ትዝሓሰብዎ ስለ ዘይኮነሎም ግን ዲፖፑሌሽን ከይንኸውንኩም ትሓስቡ ዘለኹም ኣሕዋት ኣየኹም ኣየና ሰብ ያው ካብ ዓለም ሞተሎ እዩ ብኮሮና ቫይረስ እውን ኮ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ more than 500,000 ህዝቢ ሞይቱ ዘሎ so if you look in ከምኡ ድሕር ክነማዝነ ተለናሲ I know ብስቃይ ዝመውት ዘሎ ህዝብና ትክክል ኣይኮነን ግን እዚ እየት ናተይ ሓሳብ እታ ጥያቄ ግናትካ ስለ ዝነበረት ለኒ ታንክ ዩ ምስተር በረካ ተባሂልካ ኣለኻ ካልኣይ እንደገና ክውስኸሉ ለኒ ቫሊድ እንድዩ ምክንያቱም ኣምሓራ 35 ሚልዮን ኢና ተጋሩ ግን 7 ሚልዮን እዮም ዋላ 5 ሚልዮን ተመዲብና ኣሎ ክነጥፍኦም ንኽእል ኢና ኢሎም ተደጋጋሚ መፈራርሒ
ዓይነት ዘረባታት እናተዛረቡ ፀኒሖም እዮም እዚ ከንሰርን እዚ ብቐሊሉ ክረአ እውን ዘይግብኦ ነገር እዩ ግን ቱዛት ሌቨል ትግራዋይ ክኸይድ ኢለ ኣይሓስብን ፖፑሌሽን እንደገና it recovers ሰላም ጊዜ it recovers much faster than ካብ ብኹይናት ክጠፍእ ዝኽእል ተለይሉ ሪከቨር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕር ሄልዚ ፖፑሌሽን ድሕር ሃሊና ስለዚ እቲ ዋና ኸዚ ካብዞም ዝኒኦም መፃጉዕ ሃመ ጌርና ኢና ንወፅእ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ታና ትግራይ ቢልድ ክንገብራ ንኽእል ተዓዲ እውን እኮ ክትህሊ ትኽእል ንሕና ተሃሊና ኢና ስለዚ እቲ ናትና ፕራዮሪቲ ኮንሰርን ኸዚ ተደጋጊምና ኩላትና ንብሎ ዝቐነና እዞም ወረርቲ ሓይሊ ካብ ዓድና ተፀራሪጎም ክወፁ እዩ ትግራይ ክትምዕብል ብቲ ዘለዋ ናይ ሰብ ሓይሊ ብቲ ዘለዎ ናይ ስራሕ ክብሪ ተሌላ ክትዕምብብ እያ ተሌላ ክትለዓል እያ ምንም እዚ ዳውት ዝገብር ትግራዋይ ክህሊ ኣይግባእን ጥራሕ ካብዛው ዝኒሃ መፃጉዕ ንወፀሉ መንገድታት ብዝኾነ ብቕልፅምና ኾነ ብናይ ካልኦት ሓገዝ ኾነ እቲ መጨረሻ እቲ ንደልዮ ሙመንተም ክበና ይኽእል እዩ ክንተንፍስ 4 ወርሒ ምሉእ እኮ ሕብረተሰብ እኮ ይተንፈሰይ ይዋጋእ ኣሎ እኮ እዩ ይኳስሕ ኣሎ እኮ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ እሞ ኣትሊስት አንተ እውን ኤፍሬም ካብ ስቑልኩም ትሞቱ ክብሪ ዘለዎ ሞት ሞይትኩም ዓድኹምን ህዝብኹም ሓራውፁ ዝብል ኩነታት እዩ ነይሩ ከዚ እውን ንመብዛሕትኡ ትግራይ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብዚ ክነምፅኦ ከለና እቲ ናይ ኣሕዋትና ደቅና ኣደታትና ሽግር ክንርኢ ባህልና ኣይኮነን ከምዚ ከይትኾኑ ተጋሩ ሓደ ነገር ግበሩ እዚ መፅኡ ዘሎ ፀላኢ ንሕስያ ዘይብሉ ዝኹሉ ተሳዒሩ ምስ መፀ ቁፅሪ ዓንፃ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ጥይትን እቲ ኹራን እቲ መቕተልትን ኣብቲ ኩናት ዘጋጠንፎ ሽንፈት በዚ ዓይነት መልክዕ እዩ ዝዋፃእ ዘሎ እሞ ተለይልኩም ዝቃንዛ ናይ ህዝብኩም ድሕር ክተልግስዎ ደሊኹም ኣብ ቃልሲ ተሳተፉ ኣብ ቃልሲ ክዱ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ በቃ ሓይና ንበገስ ሒዚ ግን ቅዝዝ ኢልና ኣለና ንእሽተይ እሞ በቃ ክንጭርሾ እዚ ጉዳይ ታሽ ምን ግበር ኤፍሬም አንተ ለኒ ዝበላ ነይሩ በረካት ዋይዝ መን እዩ ኢሉ ኤፍሬም ኮሜዲየን ኢኻ ስለዚ ኮሜዲየን የድሉ ኢሉ እኮ ኣሎ ንኣይ ከዓን ያው ደሕና ዝኾንካ ሆስት ኢኻ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ስለዚዩ ኣነ ዝብሎ ስለ ዘይብለይ يغني يبلكو طبو ገንዘቦም እና እዚኣ ተባሂላ ዘላ ስለዚዩ ዋይዝ መን እና ኮሜዲየን እስቲ ሕፅር ኣቢልና እስቲ ዝተረስዕ ነገር ተልዩ ወይ ድማ ዘስሐ ነገር ሕውስ ኣቢልና እስቲ ጠራ ንፎዚ ምሸትና ኣይነን ወሓየ በቃ ካብዚ ክንበደልና 2 ሰዓት ዳርጋ ቀሪቡና ኣሎ هو ማለሲ በቃ ሁሉ ተገሪጹ እንዲዩ ናይ ማዓንቲት ዋና ነገር አፍተን ሜን ስትራቴጂክ ነገር ፎከስ ምግባር እዚ ትግራይ ፀላ ካብ ትግራይ ምውፃእ ናይ መጀመርያ ዕማምናን ታይስምናን ይኸውን ቀፂሉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ወፁ ከመይ ጌርና ኢና ሜንቴን ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ፕሮቴክት ንገብሮ ይኸውን when we say maintain ኩላና ሕዚ ዘመናዊ ዝኾነ ትርሳ ኣለኻ ግን ናይ ኮሜዲና ዝበልና ሒዚ ካሜዲ ዘስሐ ኣምፀልና ኢኻ ተባሂልካ እዚ ማ ናብ ዘርካ እኮ ናብ ምድቃስ ተእትዎ መለኻ ጉድ ናይት እኳ ተባሂልካ ኦልሬዲ እምበር ተጋዳላይ there you go ተጋዳላይ ሓፂን ለበስ ጎወ ዘይዓግቶ ተጋዳላይ ጅግና ዘይሕርብቶ ሙጉላ ስንቃጣ ውሮ ገለበድ ዓንዶ ሕቁተ ዘብጠስ ኣበልና የም ድክር እምበር ተጋዳላይ
لك ادري فهم خانيرم يوم حاطي سكندري لبس فيها. جو وزي عكسه تقرا لا يجينا زي يربسو زي تاكله زي صبغتي هاي تجمر لا قنا انت بركات زبلك نيركا ناي የምናልባት እቲ ፖፑሌሽን ወንስ ኣይቕንስን ገለ ንሕና እዮኹም ይትካእ እዩ ገለ ዝበልካ መሲሉማ ኣነ ግን ኣሕዋትና መልእኽቲ ዘሕለፍክዋ ቅድሚ ሒዝን ሒዝ ዘሕልፋን እንታይ ሽሙ እያ ኣሕዋትና ቆንጆ ቆንጆ ማንታታት ውለዳ ከምኒ ደብረፅዮን ከምኒ መለስ ወለዳ ክበዳዳ ውለዳ ተኸበራ ኣየኹን ንሕናትና ወይለከ ከመይዳ ሰላም ተሃልዩ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ይከኣል ሓደ ነገር ዝዓዲ እዚ ዝብልዋ ባይ ኤኒ ሚንስ ነሰሰሪ ይበሃል እዚ እንታይ እዩ ሓንቲ ዝተባሃለ ጥራሕ ኣብዛው ዝኒሃ ፀበባ ቁሩብ መተንፈሲ ይረኸብ እዚ ኩሉ ዝበልካዮ ግዜ ይወስድ ብሓቂ ፖፑሌሽን ተለይሉ እዩ ሪከቨር ዝገብር ካብዚ ኩሉ ፀገማት ግን ከዚ ባዕሉ እውን ቱ ስትሬስ እኮ ኣብቱ ናይ ወሊድ ዓብዪ ተፅዕኖ ከለዎ እዩ ዶንት ፎርጌት ዳት ዓብዪ ተፅዕኖ ኣለዎ እዩ ሜዲካሊ ምክንያቱም እቱ ዘድሊ ፈሳሲ ኣብ ሰውነትና ዝወፅእ ቁሩብ እዩ ዝኸውን እቱ ኣማውንቱ ማለት እየ ቢካዝ ኦፍ ዘ ስትሬስ ዳት ዩ ሃቭ እና ንሕና ፃዕርና እንታይ እዩ ለይትን ቀትርን እዚ ፀላኢ እዚ ካብ ዓዲ ተፀራሪጉ ክወፀሉ ዝኽእል መንገድታት ምድላእ እዩ ዳትስ ኢት ናዛ ሸው እዚኣ ፎካስ እውን እዚኣ እያ ለይትን ቀትርን ዓገግ ንብል ዘለና ኩላትና ኣይዞኹም እቲ ብሩህ መንገዲ ርሑቕ ኣይኮነን ቀሪብና ኢና እዞም ኣሕዋትና ትሪኦም ኣለኻ ዝኩሉ ክላሽን ሒዞም ታንኪ ክማርኹ ተለዉ ክላሽን ሒዞም መድፍዕ ክማርኹ ተለዉ ካብዚ ዝበለፀሲ ተስፋ ዝህብ እንታይ እዩ ኣነ ብሓቂ እየ ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ተለኹ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ሽግርን መከራ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክላሽን ሒዞም ታንኪ ክማርኹ ተለዉ መዳፍዕ ክማርኹ ተለዉ ቁራን ዕፀው ድሕፅር በቃ ሙዚቃ ከስምዕ እየ ጉድናይት ንባህለና ብዙሕ ሰብ ጉድናይት ኣንውሕና ኣሎም ኢና ስለዚ ኤፍሬም 30 ሰከንድ ክበካ ኣዘርዋይስ 2 hours ተይገበርና ክንዓፅዋ ኣለና ያ በቃ ወዲና ኢና ካሊእ ሓንቲ መተሓሳሰቢት ኣላ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፀትና ኣልጋነሽ ናይ ኣልጋነሽ መለስ ቨርቹዋል ዙም ሚቲንግ ማርች 14 8 a.m. Pacific time, 11 a.m. Eastern time, 5 p.m. Berlin time. ስለዚ ናይ ኣልጋነሽ ማሕበር ከም ተቋቋመ ትፈልጡ ኢኹም እዚ ማሕበር እዚ ድማ ሕዚ ዙም ሚቲንግ ይፅዋዕ ኣሎ ቨርቹዋል ማርች 8 ኢንተርናሽናል ውመን ዴይ ሴሌብሬሽን እዩ ማርች 8 ዳ ሓሊፍኮ ማርች 8 ኮ ሓሊፈ እንትሓና ማርች 11 ኮይና ዝነና ያ ግን that's the ምክንያት ስለ ማርች 8 ሓለፈ እሞ እታ ትግርኛ ኣስተኻኽለልና ናይ ፓሲፊክ ኖርዝ ዌስት ማይክሮ ማኔጂንግ በሉ በቃ እሞ ተረፈ ያው ድሓር ሙዚቃ ከስምዕ እየ በቃ ታንክ ዩ አቶ በረካት ሓውና you are free to go ኣነ ሙዚቃ ከፃውተሎም እየ ፋይናሊ እንደገና ናይ ሎስ አንጀለስ ቀዳም ከይትርስዑ ኣሕዋት Saturday is March 13. We'll be protesting in LA. I will be there live, Cyber Power of Tigray. So, again, a reminder, Saturday. I'm going to say it one more night, tomorrow night. I'm going to say it again. But make sure 1 p.m. in the afternoon, we're going to meet up and we're going to rock and roll. Peaceful protest. Peaceful protest. Are you driving? Good night. I'm flying. Oh, okay. Good night. And I'm going to play some music for the audience. Okay. Ephraim has kicked himself out.
قمالي تحضروا برزنا كلام يتحرحوا وياننا عين تقرأي إذا مغلنا مغلي قمالي تحضروا برزنا كلام يتحرحوا وياننا عين تقرأي إذا مغلنا مغلي قمالي تحضروا برزنا كلام يتحرحوا وياننا عين نرتا إذا مغلنا مغلي قمالي تحضروا برزنا كلام يتحرحوا وياننا وعد قيام مريات جنات متروياني وفارنات بدا مقازي سد غشلة على كلا فتحي يبقى كل مر مرباخي سما يكون حرف الكون وحبينا بجمار أخي أنا عين تقرأ إذا مغلنا مغلي قبالي تدر برزنا ما يكون حوياننا عين تقرأ إذا مغلنا مغلي قبالي تدر برزنا كل ما يتحر حوياننا عين نرتا إذا مغلنا مغلي قبالي تدر برزنا ما يتحر حوياننا عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين النبي باع قصة ملوك أنت حلوة فرد غالسي نمر عود كمتي سلام أرقان ونولادي لحمو فري الأبدي من زيكي دلاي حدنات تقبالي زوعي تتكتك عين تقرأ إذا مغلنا مغلي قبالي تحضر برزنا لا يتعرف حوياننا عين تقرأ إذا مغلنا مغلي قبالي تحضر برزنا لا يتعرف حوياننا عين نرتا إذا مغلنا مغلي قبالي تحضر برزنا لا يتعرف حوياننا عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين ترتا إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين ترتا إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين ترتا إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين تقرأ إذا مغلنا مغلي عين ترتا إذا مغلنا مغلي Thank you guys. Good night. Sendena, dahan hadaru, ayohum ayona. عين ترتا إذا مغلنا مغلي